Chapter 1. Le mason préparé pour un marriage, c'est le capitaine Arthur Hastings qui, le premier, fit remarque à my suement à lui-même que Larchfield Manor avait l'air particulier dans le qui réchant sans souffler, en cette douce fin d'après-midi d'été. Une lumière chaud et agréable cassait les paloses vallonnées du Hertfordshire, effleurant les haies télés et la pierre pale de la maison d'une douceur trompeuse. Tout semblait prêt pour l'enfer. Des chapiteaux blancs avaient été dressés sur la paroisse, sod les furistes s'activaient comme des abeilles autour des faces et des arches, et à l'intérieur de la maison parvenaient les fables brutes des préparatifs, des portes qui essurent et s'y ferment, des pas sur le parquet serré, des voix baissées autant respectueux d'une famille élevée d'un grand événement, et portant, songier Hastings, une tension palpable régnait ici. Un malaise sous-jacent qu'aucune quantité de roses ou de rubans n'y pouvait véritablement dissimuler. Il avait été invité à Larchfield en tant qu'ami de la famille, by un quel lien fut tenu. Lady Violet Ashcombe, la charmante maîtresse des lieux, était une cousine régnée de sa défunte, et c'est par si mince lien de parenté que Hastings s'y rétrouvait devant la haute fenêtre ameno du salon, contemplant un paysage censé exprimer la joie et éprouvant au contraire un froid inexplicable. De même, Helena Ashcombe, la fille unique de Lady Violet, devait s'y marier. Du moins, c'est si que tout le monde supposait. La mariée elle-même était remarquablement absente. Elle restait dans sa chambre, avec dit Lady Violet Plastotte, avec un sourire crispé et fessé. Une nervosité tout à fait naturelle. Cher Hastings, Helena à Tauges était sensible. Sensible était un euphémisme. Hastings, rêvait du jours auparavant, en avait aperçu Miss Ashcombe quand passant, une silhouette élancée en bleu pale traversant rapidement un couloir, le visage demi-tourné, et l'expression indéchiffrable, les domestiques parlant de la voix basse, avec cette vénération particulière qu'on réserve si qui est fragile et imprévisible. La mariée, en revanche, était bien présente. Julian Markham Grand Brun, et était d'un charme qui semblait, aux yeux de Hastings, légèrement travaillé si tenait sur la terrasse en compagnie du frère de Lady Violet, Sir Reginald Ashcombe. Les deux hommes étaient absorbés dans une conversation sérieuse, la tête penchée l'une vers l'autre. Soudain, Julian éclata d'un rire un peu trop sonore et donna une tape sur l'épaule de Sir Reginald. Une performance, pensa Hastings, ou peut-être simplement une nervosité d'un autre genre. Il retourna dans la pièce, où les restes du fait de l'après-midi reposaient encore sur une petite table. Lady Violet était assise droite sur un canapé, les mains quintées passées avec précision sur ses genoux. Ses cheveux argentés étaient coiffés avec un soin impeccable, et son expression comique, attentive, légèrement distantée semblait sculptée dans le marbre. En face d'elle était assise Mamie Clara Denton, l'ancienne gouvernante de Lina et désormais sa dame de compagnie. Immenso regard persant et l'air de désapprobation continue, et Mamie Denton parlait d'une voix précise et mesurée. Dimensions est-il déclaré, que cela représente beaucoup trop d'émotions pour Helena. Une cérémonie en time aurait bien mieux convenu à son tempérament. Lady Violet inclina la tête. Julian savait quelque chose de festif. Il y est convaincu qu'il faut encourager Helena, le faire sortir de sa torpeur. Les lèvres de Mamie Denton s'y pinceront. Les encouragements, c'est une chose. Lady Violet, la pression,
si Aeneas di un alter, the silence qui suavit fat peasant, Hastings si remue mal elles, and un fois de place le sentiment de essimisa dans une affaire privée et non résolue, en intended des pas futres depuis le ciel, une femme entra, portant un registre et un crayon, brune, elle avait l'air pragmatique et un regard intelligent. Lady Violet, ditto les derniers détails concernant le déjeuner de demain étaient confirmés. Cook ça était c'est voici. Ashcombe dînerait avec la famille ce soir. Lady Violet hésita une fraction de seconde suivant, mais Hastings le remarqua. Non, finit-elle par dire. Delina préfère un plateau léger dans sa chambre. La jeune femme hoche la tête et s'y retire. Voici Margaret Fielding, expliqua Lady Violet. Ma secrétaire. Elle a été d'une aide précieuse durant ces préparatifs. Mamie Denton mit un son indifferent. Hastings, si leva et s'excusa, sentant que la conversation avait atteint un point où sa présence en était plus s'arrêtait. Il sortit dans le couloir, qui embaumait légèrement le sire de baie et les fleurs, et s'y mitèrent. Larchfield Manor était de ces demeures qui semblaient être développées plutôt que d'avoir été construites. Des ailes adjoutes is a différentes époques, des escaliers qui n'y menaient no part en particulier, des portes qui s'ouvraient sur des perspectives inattendus. Hastings avait toujours apprécié ces genres de maisons, mais aujourd'hui, l'endroit lui paraissait subtilement oppressant. Ces nombreuses pieces implies des choses de non-dites. Au pied de l'escalier principal, il remarqua un homme qui descendait lentement. Une main effleurant les rampes, il avait peut-être une trentaine d'années. Les cheveux blonds, le dos voûté comme un intellectuel, et une expression de réserve habituelle. Alors le capitaine Hastings, c'est bien ça. Dit-il homme en marquant une pause. On nous a présenté Hiram. Philip Ashcombe, oui, bien sûr, répondit Hastings, la cassine de Lina G. Croix. Philip acquiesça, oui, G. suis descendu de Cambridge pour le mariage. Son ton était neutre, mais quelque chose dans son regard trahissait une certaine tension. Votre cousin va bien, hasardait Hastings. Philip hésita, puis haussa légèrement les épaules. Aussi bien que possible, comme prévu, répéta Hastings avant de pouvoir s'y retenir. Philip le regarda d'un air sévère, puis sembla s'y raviser. Pardonnez-moi, il n'y aimait pas de parler. Ceci, il descendit l'escalier et dispara dans le salon. Hastings resta un instant immobile, troublé. Partout il s'y tournait. Il n'y voyait que des demi-vérités, des esquives, des regards méfiants. Il sentait que si en était pas simplement l'anxiété des préparatifs de mariage. Ce soir-là, le dîner s'y déroula dans une atmosphère feutrée. La chaise de Lina Ashcombe, a table, demeurait ostensiblement vide ornée d'une simple rose pale. Julian Markham, d'une bonne humeur forcée, racontait des anecdotes amusantes sur son travail à Londres. Sir Reginald riait brillamment aux moments opportuns. Lady Violet écoutait avec une attention polie. Philip mangeait peu, et Mamie Denton observait tout avec une vigilance extrême. À un moment donné, Julian leva son verre. Léoline dit tout. Demain, elle devient ma femme. Il voyait une réponse murmurée, mais Hastings remarqua que la main de Lady Violet tremblait légèrement lorsqu'elle leva son verre. Plus tard, alors que la maisonnée s'y retirait, Hastings s'y retrouva à une fenêtre élatage.
donnant Sir Elias de la partie de la maison où s'y trouvaient les appartements de Lina. Une faible lumière brillait derrière les rideaux. Elle n'y devrait pas être seule, murmura-t-il, sans pouvoir toutefois le dire qui. Au loin, une horloge sonna 11 heures. Le lendemain matin, le ciel était clair et sans nuages. À 8 heures, la maison est animée. Les domestiques s'activaient dans les couloirs. Des livraisons arrivaient. Les voix montaient et descendaient dans un rythme d'excitation continu. Hastings s'habilla et descendit prendre son petit déjeuner, où il n'y trouva que Sir Reginald et Julien déjà de Blaise. Helena prendre son petit déjeuner plus tard. Dit Julien d'un ton désenvolte. Elle s'était si reposa. Hastings acquisa by un quan malaise le rongit. Vers 10 heures, les invités commenceront à arriver. À 11 heures, les cloches de l'église du village voicent et s'apprêtaient à sonner. À 11 heures et demie, Lady Violet, pale mais commis, envoya à Mamie Denton héritage informer sa fille qu'il était temps. 10 minutes s'écoulèrent, puis 20. Finalement, Mamie Denton revint le visage exsangue. Lady Violet dit-elle d'une voix à peine audible. Mademoiselle Ashcombe n'est pas dans sa chambre. Un silence stupéfait s'installa. Pas dans sa chambre, répéta Lady Violet. Personne n'a dormi dans ce lit. Poursuivre de Mamie Denton, ses vêtements ont disparu. La fenêtre est ouverte. Julien s'y leva brusquement. Quelles absurdités, mais alors même qu'il parlait. Hastings le ressentit avec une certitude soudaine. La mariée était partie. Et Larsfield Manor, si soigneusement préparé pour la fête, était devenu tout autre chose. Chapitre 2. La disparition de M. Lashcombe et l'annonce de Mamie Denton produisit l'effet d'une lampe qui s'éteint brusquement dans une pièce bandée. Pendant un instant, peut-être plusieurs. Personne n'y parla. Et l'atmosphère lumineuse et pleine d'anticipation du matin semblait s'effondrer sur elle-même. Laissant place en silence pesant et résonnant, Lady Violet Ashcombe fut la première à s'y rétablir. C'est tout à fait impossible, dit-elle calmement, by un quel effort qu'elle déployait pour garder son commis si laissait sur ses épaules crispées. Helena n'y quitterait jamais la maison sans prévenir personne. Et Mamie Denton joignit les mains, néanmoins, elle est la fête, Lady Violet, où alors elle les interrompit, avalant sa salive, où alors elle n'est jamais retournée dans sa chambre. Julien Markham laissa échapper un petit rire incrédule. C'est absurde. Elle a dû aussi promener. Helena marche souvent quand elle est anxieuse. Et à 11 heures, le matin de son mariage, demande sèchement à Reginald, sans sa femme de chambre, sans son manteau. Hastings observait le scène avec un malaise croissant, si qui le frappait le plus. Si en était pas la confusion, mais la façon dont chacun semblait déjà s'y retrancher dans sa propre version des faits. Chaque explication était donnée avec une facilité déconcertante que me récitait par cœur. J'y pense. Et dit enfin Lady Violet ainsi levant, que nous devons voir la pièce par nous-mêmes. Et ils montrant l'escalier en groupe, tendres et silencieux. Hastings remarqua que Philippe Ashcombe s'attarda un instant, la main posée sur le poteau de la rampe, le regard rivé au sol, que Mehesu hésitait à les suivre. Si en est qu'après un regard appuyé de Sir Reginald qu'il s'y mit en mouvement. La chambre de Lina Ashcombe s'y trouvait au bas du couloir de Elias donnant sur la roseraie. La porte était entrouverte. À l'intérieur, la pièce portait les marques indubitables de l'abandon plutôt que du dérangement. Le lit était impeccablement fait.
the coivus était new, et l'exception d'une simple brosse, cheveux audace en ivoire, the robe de mariée de lino en satin ivoire, a manches de dentellité suspendu intacti dans le dressing attendant, mais ses vêtements de tous les jours avaient disparu. Elle donc tout planifié, dit Julien d'une voix basse. Elle a fait ses valises de Raymond, et Mamie Denton sait quoi la tête. Non, plusieurs de ses robes ont disparu. Oui, mais passe-touts. Et ses bijoux sont toujours là. Sa bague de fiançailles est toujours là. Lady Violet visite a légiment, et Hastings réagit instinctivement pour la soutenir. Le fenêtre poursuivit de Mamie Denton. Elle était ouverte. Ils essaient rendre un ensemble. La haute fenêtre, la guillotine était entrouverte, laissant passer une brise parfumée de roses. En contrebas attendait le chemin de gravier qui serpentait à travers le jardin vers la haie d'ifs et à l'étroite porte au-delà. Elle aurait pu partir par là, dit Sir Reginald, et vita complètement la maison. Philippe Ashcombe prit la parole pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. De ligne en impasse quand la voix lorsqu'elle est bouleversée. Julien s'y retourna brusquement vers lui. Tout pause comme si était un caprice innocent. As tout human conscience de l'effet que cela produit. Philippe soutenait son regard. J'ai une petite idée de si dont Lina était capable lorsqu'elle avait pour les mots flottants dans l'air. L'heure de sous-entendus. Lady Violet s'y redressa brusquement. News Devons appela la police. Dit-elle. Julien fronça les sourcils. Est ici vraiment nécessaire? Supposons qu'elle soit simplement allée au village, où chez Mamie Hartley, les invités arrivant déjà à l'église, interrompit Sir Reginald. Cela dépasse le cadre d'une affaire familiale privée. La décision fut prise. Un message fut envoyé à la police locale et des domestiques furent dépêchés pour fouiller les lieux. Hastings s'y retrouva arpenta la roseraie avec Dieu likewise. Scrutin les allées et les haies à la recherche du moindre signe d'intrusion. Mais il en avait rien. Le gravier n'y portait aucune trace de passe. Le portail n'y montrait aucune marque d'usage récent. À midi, les cloches de l'église Saint-Mildred sonneront, et la foise joyeuses et cruces. La mariée n'est pas venue. Le premier policier arriva peu après une heure. Un homme troupeau au visage rougeaudet et l'air d'une autorité prudente. Inspecteur James Colville s'y présenta-t-il. Il écouta gravement Lady Violet raconta les événements. Son carnet déjà ouvert. Mademoiselle Ashcombe est-elle déjà disparue auparavant? Demanda-t-il. Non, répondit Lady Violet d'un ton ferme. Elle n'y aimait jamais qu'aussait le moindre souci de si genre. Et l'inspecteur Colville hocha la tête. Bien que son expression laissait entendre qu'il recevait son jugement, il interrogea tour à tour les membres de la maisonnée. La femme de chambre de Lina, Emily Reeves, déclara avoir vu son maîtresse pour la dernière fois à New Fures le veille au soir. Mademoiselle Ashcombe m'a renvoyé plus tard que prévu. Dit la jeune fille nerveusement. Elle dit qu'elle voulait être sûre. Et si madame, j'ai préparé Hewitt Hures, comme de habitude, monsieur. Il en a passé eu de réponse. J'ai cru qu'elle dormait. La déclaration de Julien Markham était brève et maîtressée. Il s'était retiré dans sa chambre peu après 22 heures. Et-il dit, et n'avait pas revu Lina depuis le dîner. Philippe Ashcombe interrogué ensuite. Admis à voir brièvement croiser son cousin dans le couloir vers 9 heures et demie. Celle semblait agitée. Et-il dit, mais elle n'a rien dit d'autre que de me souhaiter bonne nuit.
l'inspecteur Colville prit note, était mentionné une intention de partir, non, Sir Reginald renifle dousement, Telina retauges était secret. Le récit de MME Denton était détaillé et précis. Elle avait passé une grande partie de la soirée à revoir les préparatifs du mariage avec Lady Violet. Elle en avait pas revu Elena après le dîner, et cela n'y vous a pas inquiété. Demanda l'inspecteur. MME Denton s'y raidit. Elena appréciait la solitude. N'y voyait aucune raison de l'importuner, bien que n'ayant pas été formellement interrogé. Hastings n'y pouvait s'empêcher de constater à quel point chaque récit s'imbriquait parfaitement avec les autres, et pourtant à quel point ils en éclairaient que très peu de choses. En fin d'après-midi, les recherches étant étendues au-delà du domaine, et l'information fut transmise au village, le chef de guerre fut prévenu, ainsi que les auberges voisins. Personne n'avait aperçu Elena Ashcombe à la tombée de la nuit. Une atmosphère pesante et anxiogène s'installa dans la maison. Les invités, congédiés avec des excuses maladroites, laissèrent derrière un sentiment de chagrin, de humiliation. Hastings trouva Julian Markham seul dans le salon, le regard fixé sur la cheminée froide. J'y n'arrive pas à croire qu'elle ait fait sauf, dit Julian brusquement, que mais pour poursuivre une conversation déjà entamée, et pas sans laisser un mot. Et peut-être avait-elle l'intention de revenir. Sagere doucement, Hastings, Julian laissa échapper un rire amer. Tu n'y connaissais pas Elena comme moi. Il y avait quelque chose dans son ton qui incita Hastings à la regarder de plus prise. Que veux-tu dire? Julian hésita. Elle était instable, incline au doubt. J'ai fait demande mia pour la rassurer. Hastings repensa à la robe de mariée intacte, à la bague de fiançailles restée sur place. Est-il doubté de toi? Julian serra les maquires. Elle doubtait d'elle-même. Heureux dans la maison. MME Denton restait assise, raide comme un piquet, dans la chambre de Lina, comme pour la garde. Philippe Ashcombe arpentait la bibliothèque d'un pas agité. Lady Violet s'était retirée, prétextant un mal de tête. Il était presque 9 heures lorsque l'inspecteur Colville s'approcha de Hastings dans la hall. Nous avons reçu un message du village. Est-il déclaré? Le sacrement de Lashcombe était retrouvé prise du chemin longeant la rivière, environ 800 meters d'ici. Hastings ressented un frisson, a vide, a oui, passe d'argent, passe de papiers d'identité, alors. L'inspecteur n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Si était adroit, la rivière était rapide et profonde, gonflée par les pluies récentes, et l'implication était claire et terrible. Cette nuit-là, le manoir de Larchfield n'y dormait pas. Le matin n'apporta aucun réconfort. La rivière fut foulée dès l'aube. Les villageois rassemblèrent en petits groupes, silencieux le long des berges. À midi, les sauveteurs revinrent, le visage sombre mais les mains vides. Il n'y a pas d'accord, annonça l'inspecteur Colville à la famille réunie. Mais les circonstances sont troublantes, inquiétantes, répéta Julian. Vous croyez qu'elle est morte? J'y crois. Déclaré Colville avec précaution que nous devons envisager cette possibilité. Lady Violet ferma les yeux. Et pourtant, dit Philippe Ashcombe d'une voix calme, il n'y a aucune preuve. Et l'inspecteur Colville le regarda pensivement. Non, il n'y a pas. C'était après-midi-là, un télégramme arriva. Il était adressé à Lady Violet et portait le cachet postal de Londres.
Le texte était simple, ni m'y cherchez pas, pardonnez-moi. Il la peace est embrassé aussitôt, elle y est vivante. Es écrit Lady Violet, Julian SM Paradou papier, vous voyez, qui vous l'avez dit, elle y est partie de son plein gré. Mais l'inspecteur Colville fronça les sourcils. Si télégramme était envoyé à Dix heures si matin, dit-il lentement, de Londres. Hastings ressented une soudaine oppression dans sa poitrine. Puis elle voyageait tard la nuit et-il dit, sans être vu. Ou bien, dit l'inspecteur d'une voix comme quelqu'un a voulu nous faire croire cela. Le silence retomba dans la pièce. Dehors, le soleil disparaissait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur la pelouse où s'y dressait encore le chapiteau de mariage blanc, immaculé, et désormais profondément déplacé. Hastings sentait que la vérité s'y cachait quelque part dans ces ombres, et si elle n'était pas une nouvelle réconfortante. Chapitre 3. Elle arrivait de Monsieur Poirot le troisième matin après la disparition de Lina Ashcombe. Hercule Poirot arriva au manoir de Larchfield. Le capitaine Hastings, posté au pied de l'allée et observant le facteur s'élégna à vélo avec une délibération exagérée. Fait la première, elle apercevoir. Le petit Belge s'arrêta un instant devant le portail en fer forgé, sa silhouette trapue immaculée malgré la poussière du voyage. Ses choches vernis luisant de façon incongrue sur le gravier. Il scruta la maison d'un air détaché, comme si Larchfield en était pas un lieu d'inquiétude et de conjectures murmurées, mais un problème passé clairement devant lui. Examina, puis, d'un hochement de tête décisif adressé à lui-même ou à la maison, Hastings n'y pouvait dire il s'avança. À Poirot, exclama Hastings en s'avançant d'un pas visiblement soulagé. Mon cher ami, qu'est-ce qui vous amène ici? Poirot rayonnait, ses moustaches frémissant de satisfaction. Ah, mon ami, c'est toujours un plaisir de vous voir, même lorsque les circonstances sont à comment dire des malheureuses. Vous savez, alors, laissez-vous de Poirot Péterant, j'ai lu les journaux. Hastings, j'ai aussi reçu une lettre d'une dame qui est comment dire désespérée, mais déterminée, Lady Violet, précisément. Hastings lui serra la main. Je suis tellement heureux que vous soyez venu. L'endroit est enfin, c'est le chaos. La moitié de la maisonnée croit que Mlashcombe est infui volontairement, et l'autre moitié craindrait il est interrompé. Poirot inclina gravement la tête. Oui, la rivière, le sac à main, le télégramme. J'y connais tous les charmants détails. Tu vieux dire, j'y vieux dire, dit Poirot d'une audace, que lorsque les faits n'y s'organisent pas d'eux-mêmes, c'est parce que quelqu'un les a perturbés. Ils marcheront ensemble vers la maison. Hastings remarqua une fois de place, comment le regard de Poirot balayait tout sur son passage embrassant la symétrie de l'allée, la position des haies, l'angle des fenêtres sans rien manquer, et l'intérieur. Et l'atmosphère avait sensiblement changé depuis les premiers jours de l'allée. Les domestiques s'activaient avec une efficacité discrète, mais elle était chargée de spéculations. Les chuchotements s'éteignirent au passage de Poirot. Les regards le surveillaient avec un mélange d'espoir et de suspicion. Lady Violet les ressent dans le salon du matin. Elle paraissait plus gai que dans les souvenirs de Hastings. Son allure était toujours présente, mais son visage était tiré, ses yeux cernés par des nuits blanches. Monsieur Poirot, dit-elle en s'y levant,
Mais était venu. Poirot est incline profondément, madame. Je regrette profondément que notre rencontre se déroule dans des circonstances aussi pénibles. Elle leur fit signe de s'asseoir. Vous avez entendu parler de la disparition de Morpheu. Oui, dit Poirot, mais je préfère entendre les faits de votre propre bouche. Les journaux sont le don d'injoliver la réalité. Lady Violet esquisse en sa fable et sans voix. Puis commence. Son récité soit mes praises. Portant tandis que Hastings elle écoutait à nouveau. Il remarqua combien elle employait souvent la voix passive, combien Raymond elle nommait directement sa fille. Poirot écouta sans s'interrompre, la tête légèrement inclinée, les mains soigneusement jointes devant lui. Il n'y prit la parole que lorsqu'elle eut terminé. Vous dites, madame, que lâche comité de sensible? Oui, et malheureux. Lady Violet hésita. Elle était anxieuse. Poirot acquiesça. Le propos du marriage. Julian Markham, qui était entré discrètement et s'y tenait maintenant prise de la fenêtre, répondit avant même que Lady Violet ait pu parler. Delina était sujette aux doubts. Et-il dit, mais elle aimait. Poirot tourna son regard vers lui, un regard doux et pénétrant. Et vous, monsieur, vous êtes aimés? Julian Soughton s'y regarde droit dans les yeux. Oui, Poirot inclina la tête, comme pour accepter la réponse pour le moment. Il n'eut voir reviendrons peut-être. Il s'y leva. Puis j'y voir la chambre de Mademoiselle Helena. Ils s'y dirigeront aussitôt vers Eliesti. Poirot s'arrêta sur le seuil, scrutant la pièce avec une concentration presque révérencieuse. Rien n'est déringué, murmura-t-il. C'est là, Hastings, est touches significatif. Il s'y déplaça lentement dans la pièce, observant la disposition des meubles et l'agencement de la coiffeuse. La fenêtre ouverte. Il s'y pencha pour examiner le rebord de la fenêtre, passant légèrement le doigt sur le bois. Aucune égratignure est-il constaté, aucun signe de précipitation. Vous pensez qu'elle est partie de son plein gré? Demanda Hastings. Poirot esquisse en sourire. Je pense qu'elle est partie, oui. La question est de savoir comment. Quand êtes-vous quel contrainti? Il porta son attention sur l'armoire. Il manque des vêtements, mais pas tous, et des chaussures. Dieu pèse. Précisez Hastings. Des chaussures de jour, pas des bottes de marche, remarqua Poirot. Intéressant. De la chambre de Lina, ils s'y rendirent à la bibliothèque, où Philippe Ashcombe assis. Le dos qu'avait sur un livre qu'il n'y laissait manifestement pas. Monsieur Ashcombe, dit Poirot d'un ton aimable, j'espère que vous me pardonnerez mon intrusion. Philippe leva les yeux, surpris, puis s'y leva. Bien sûr, vous avez-vous votre cassin la nuit de sa disparition? Oui, brièvement. De quelle heure? Environ 9 heures et demie. Et son humeur. Philippe hésita. Elle était agitée, effrayée. Pour de quoi? Philippe serra les lèvres. Du futur. Poirot l'observa. Est-elle confiée à vous? Non. Poirot hocha la tête. Merci. Dans le salon, Mamie Denton accueillit Poirot avec une politesse guindée. Vous êtes la gouvernante de Lina, dit Poirot. Vous la connaissez bien? Je connais ses habitudes. Croyez-je à Mamie Denton, son tempérament? Est-il jamais parlé de s'enfuir? Jamais. Le regard de Poirot s'y porta sur la cheminée, où une petite horloge tic-tac régulière. Le temps, dit-il doucement, touches le temps. Et Mamie Denton s'y raidit. Je n'y comprends pas. Peut-être plus tard.
dit Poirot, ils trouvèrent Sir Reginald dans le jardin, faisant laissant passe d'un air irrité. Cette affaire tourne à la face. Lança sèchement Sir Reginald lors de sa présentation. Si Helena s'avait été déshonore la famille, elle voyait parvenue avec brio. Poirot resta impassible. Vous croyez qu'elle partie de son plein gré. Bien sûr, elle tauges était mélodramatique. Poirot cueillit une rose distraitement. Elle examinant, et portant, elle oubliait sa bague de fiançailles. Sir Reginald renifla, en geste. Et c'est possible, concède Poirot, vu un message. Enfin, Poirot est entretenu en privé avec Julian Markham. Il s'y tenait dans le bureau, la porte fermée. Vous devez vous marier dans 2 jours, dit Poirot. Mademoiselle Helena vous est-elle fait part de ses doubts. Julian sera les Maguires. Elle était nerveuse. Elle s'est nerveux pour fuir. Non. Poirot s'y penche légèrement en avant. Vous êtes disputés. Julian hésite une fraction de seconde seulement, mais Hastings elle a remarqué. Nous avons discuté de certaines choses, a déclaré Julian. Rind inhabituel, Poirot s'y redressa. Monsieur, vous me pardonnerez ma franchise. Lorsqu'il marié disparaît, il voyait 3 possibilités. Soit elle s'enfuit, soit on la persuade de partir, soit on elle empêche de rester. Le visage de Julian est impropre. Vous m'accusez. Je n'accuse personne, dit calmement Poirot. J'ai observé. Si soir-là, Poirot dîne avec la famille. Il mange peu. Son attention visiblement éloise. Hastings remarque comment il observait les interactions. La façon dont Lady Violet évitait le regard de Julian. La façon dont Mimi Denton tressaillait à certaines questions. La façon dont Philip semblait constamment sur le point de parler. Après le dîner, Poirot et Hastings s'y promenèrent dans le jardin. Dites-moi, Hastings, demanda Poirot, avez-vous déjà rencontré Mademoiselle Helena? Ou juste en passant? Et qu'avez-vous observé? Hastings fronça les sourcils. Elle semblait contredite, comme si elle jouait un rôle. Poirot approuva d'un signe de tête. Exactement. Et maintenant, Hastings, nous demanda, qui écrit le télégramme, vous croyez qu'elle n'y era pas faite. Poirot esquissa un sourire. Oh, Hastings, quand on saurait disparaître, on n'y le fait pas aussi discrètement. Il s'arrêta, le regard fixé sur le chemin qui longeait la rivière et qui s'assombrisait de son maïs dans le crépuscule. Le décor y est planté, dit-il doucement. Les secteurs sont en place, et quelque part, mon ami, il voyait un mensonge petit, peut-être, mais parfaitement télé. Il s'y retourna vers la maison. Demain, dit Poirot, nous commencerons sérieusement. A chapitre quetta, les questions commencent le lendemain matin. Le ciel était gris et étouffant. Commerce ou hésitait à prendre une direction précise. Le capitaine Hastings, descendant tôt à la salle du petit déjeuner, trouva Hercule Poirot déjà installé à la petite table ronde prise de la fenêtre. Son homme était impeccablement vêtu, ses moustaches parfaitement taillées, et devant lui n'y reposait pas de nourriture, mais une liste de notes soigneusement rangées. Ah, Hastings, dit Poirot sans lever les yeux, vous êtes ponctuel, excellent, et l'ordre, mon ami, est une habitude de l'esprit discipliné, et j'y vois que vous avez déjà commencé, répondit Hastings en prenant place. Poirot sourit. J'y n'ai pas cessé de travailler depuis mon arrivée, et l'esprit, vous le savez, travaille même lorsque le corps s'y repose. Mais orget, Huey,
news Allens rassembler les fates, et ilta pota dousement les papiers, news Allens reparler retard le monde, non pas quils news diant quel chose de nouveau, mais pas quils news diant la même chose différement. Avant Hastings puis répondre, le port assurit et Lady Violet entra, ses mouvements précis, son expression composée mais tendue. Monsieur Poirot, dit-elle, et l'inspecteur Colville était téléphoné plastot. Il préfère vous laisser faire entre ses mains pour le moment. Poirot s'incline légèrement, et je suis honoré de sa confiance. Puis-je vous demande un instant, madame, bien sûr. Ils s'y dirigeront vers le salon du matin. Hastings laisse souvent discrètement. Poirot fit signe à Lady Violet de s'asseoir et resta debout, que mais il saurait que la conversation restait vive et ciblée. Madame, commença-t-il doucement, et vous aimez dit que votre fille était anxieuse, je vous le demande maintenant, depuis combien de temps cette anxiété persiste-t-elle? Lady Violet joignit les mains, depuis les fiançailles, et avant, and si était une enfant commis et réfléchi. Poirot inclina la tête. Ça était-elle passe, monsieur Markham? Il voyait en silence. Suffisamment long pourquoi Hastings en ressent le poids. Elle consentit. Dit prudemment Lady Violet. Les sourcils de Poirot s'y sont imperceptiblement levés. Le consentement n'est pas toujours synonyme d'enthusiasme. Lady Violet s'y raided. Julian est un homme bien, respectable, ambitieux, et à l'âme. Demande Poirot d'une voix douce. Lady Violet détourna le regard. Delina en était pas démonstrative. Poirot acquiesça, comme si cela confirmait si qu'il soupçonnait déjà. Vous étiez déjà confié ses craintes de coercition. Lady Violet le regarda d'un air sévère. Non, Poirot accepta cela sans commentaire. Merci, madame. Et ils s'entretinrent ensuite de nouveau avec un ami Denton. Elle arriva muni d'un carnet. Son attitude précise, presque sur la défensive. Vous étiez avec Lady Violet pendant une grande partie de la soirée précédant sa disparition, a déclaré Poirot. Oui. Quelle heure avez-vous vu Emlashcombe pour la dernière fois? Elle heure du dîner. Vers 19h30. Poirot jeta un coup d'œil à Hastings. Et ensuite, vous n'avez fait aucune tentative pour la revoir? Non. Il ne tenait de sa vie privée. Poirot s'y pencha légèrement en arrière. Vous est-il jamais parlé de point, de marriage? Mamie Denton serra les lèvres. Elle était partagée. À propos de quoi précisément? Mamie Denton hésita. À propos d'elle-même. Le regard de Poirot s'aiguisa. Vous escrivez, madame? Elle s'y redressa. Delina craignait de n'y pas être à la hauteur des attentes placées en elle. Poirot acquiesça. Les attentes sont des choses puissantes. Et ils passeront de chez Mamie Denton à chez Philippe Ashcombe. Ils les rencontrent dans la bibliothèque, pâle et visiblement fatigué. Et vous avez-vous votre cousin à New Fures et demi? Dit Poirot. Si était elle heure exacte? Oui, j'y m'en souviens, car j'y venais de regarder mon montre. Pourquoi? J'ai attendu un appel téléphonique de Cambridge. Le regard de Poirot est ordre. Et l'appel y est-il arrivé? Oui, à Dix Fures. Poirot prit note. Et entre New Fures, Trent et Dix Fures. J'ai été dans ma chambre. En Seul. Oui, Poirot esquisse en sourire. C'est souvent la situation la plus encombrée de toutes. Philippe rouget mais n'y dit rien. Sir Reginald était le souvent impatient. Brusque et ouvertement sceptique quant aux méthodes de Poirot. Tu poses toujours les mêmes questions.
si plenitu, la files est in fui, Poirot restem perturbable, apputeta, mais examinans sed hypothese, vota nis part de sun plain grey, el prend quelques vêtements, el les ses bijoux et sa bag, el sort discretement par une fenêtre, el les sun sac main prise d'une rivière, puis un télégramme esti envoyé de Londres. Sir Reginald croisa les bras, a mélodrame, a Poirot saurit, en effet, très bien mis en scène. Sir Reginald fronça les sourcils, a quercegares vous, a genie sagarine, J observe, a phenolement, Poirot reporter tout son attention Sir Julian Markham, il si retrouvant dans le bureau, que met auparavant, mais cette fois Poirot assassit en face de Julian, les mains joints, le regard fixe. Monsieur dit Poirot, parlons Frenchman. Elena sauhete tel vous apausa. Julian expire brièvement, elle accepte. Le regard de Poirot s'est égaré. Et-il phénoménon ritere si t'y accord? Non. Et-il préféré des menaces? Julian hésita. Elle avait des doubts. Et Poirot s'y pencha en avant. Le soir de sa disparition, elle avait vu après le dîner. Et Julian fronça les sourcils. Anon, même passe brièvement, anon. Poirot attendit. Le silence s'étira. Alors Julian dit sèchement, Coincenez-vous? À quoi vous mentez? Dit Poirot calmement. Julian s'y leva d'un bond. C'est scandaleux. Poirot n'y bougia pas. Vous dites que vous n'y avez pas vu portant, et même identina entendu des what dans le couloir de l'alias divers new fures 45, Julian S.S. Figuet. Elle se passait qu'il s'agissait de Léonore et de sa femme de chambre, poursuivit Poirot. Mais la femme de chambre avait été renvoyée, et Monsieur Philippe a vu Léonore new fures et demi. Julian déglutit. G L.I. peut-être creusé dans le couloir. G n'y m'en souviens pas. Poirot acquiesça. La mémoire est bien pratique. Julian s'assit lentement. Nous avons brièvement échangé quelques mots. À propos de le mariage. Le voix de Poirot était douce. Ça était annulé. Le visage de Julian s'assombrit. Elle était confuse, et vous avez rassuré. J'ai insisté pour qu'elle soit raisonnable. Poirot s'y pencha en arrière. Monsieur, la raison imposée put ressembler fort à la force. Julian en a rien dit. Si était après-midi là, Poirot demanda consulter les archives de la maison, relevés téléphoniques, bons de livraison, planning du personnel. Hastings observa avec admiration son nommé trier, classa et recoupa les documents avec une méticulosité exemplaire. Le temps murmurait Poirot à plusieurs reprises, tauges le temps. En fin de journée, Poirot s'y tenait une fois de place prise de la fenêtre ouverte de Lina. Elle n'est pas partie à la hâte. Et-il dit, et portant, elle n'est pas restée, et vous pensez qu'elle était convaincue. Demanda Hastings. Poirot s'y tourna vers lui. J'y pense, Hastings, qu'elle avait l'intention de partir, mais pas de la manière dont on nous elle a laissé entendre. Ce soir-là, une petite mais importante découverte fut faite. Un désespéré depuis elle signalait qu'un billet de train ou le simple troisième classe avait été trouvé glissé derrière un livre dans la bibliothèque. Il datait de la nuit de la disparition de Lina. La destination, Londres. Julian s'en empara avec empressement. Et voilà, la preuve. Poirot examina attentivement le billet. Oui, la preuve que quelqu'un a été un billet. Evelina insisted Julian. Poirot esquissa en sauraille. Peut-être. Il le lui rendit. Mais dites-moi, Hastings,
Avez vous déjà vu Elina Ashcombe visitor la bibliothèque Hercule? Hastings France les Saucels? Non. G ni crois pas elle avoir fait. Les yeux de Poirot brillent. Exactement. Alors que la nuit tombait, un nouveau sur le manoir de Larchfield, Poirot s'y retire dans sa chambre, laissant Hastings agité et inquiet. Les questions avaient commencé, et avec you, le lent resserrement d'un filet dont Poirot pouvait percevoir la forme. Chapitre 5. Le suspect évident au cinquième jour suivant la disparition de Lena Ashcombe. L'atmosphère à Larchfield Manor avait subi un changement subtil mais décisif. La panique initiale était apaisée. À sa place était apparu quelque chose de plus dangereux, la certitude, ou du moins, l'apparence de la certitude. Les gens avaient commencé à décider ce qui s'était passé. Le capitaine Hastings en prit pleinement conscience si matin-là, au petit déjeuner. Sir Reginald Ashcombe découpant son harangue fumé avec une vigueur superflue, exprima si que beaucoup semblant désormais penser. Un était parfaitement clair, déclara-t-il. À la June fut perdu son sang-froid. Marquement c'était peut-être un peu trop, mais pas plus que n'importe quel homme sensé LSS infui. Le télégramme le prouve. A Julian Markham, assist in face, except si verdict avec un soulagement visible. Il hocha gravement la tête, comme s'il supportait une tragédie avec un courage admirable. G.M.N. view. Il dit. J aurais dû voir à quel point elle était bouleversée. L'ennemi Denton renifla discrètement. Philip Ashcombe fixait son café. Hastings jeta un coup d'œil à Poirot, qui purait une tranche de pain grillé avec un soin méticuleux. L'expression serene et attentive. Vous êtes d'accord, Monsieur Poirot? Demanda Sir Reginald. Poirot leva les yeux. Je suis d'accord, Monsieur. C'est l'explication qui convient le mieux à tout le monde. Sir Reginald s'y hérissa. Pratique? Oui. Cela n'y nécessite aucune question embarrassante, aucun examen de comportement, aucune réflexion désagréable. Poirot esquissa un sourire. Certes, cela news fournit un suspect évident. Un suspect, répétait Julien. Poirot inclina la tête. Vous, monsieur, un silence passant essentiel. Julien rouged. C'est absurde. Même si Elina est infui, en quoi cela fait-il de moi un criminel? Poirot assure les levers. Ah, pas un criminel. Peut-être mais une cause. Elles ont donc le comportement d'effrayer une femme fragile au point de la faire fuir. C'est un rôle facilement accepté par le public et par la police. Julien s'y leva brusquement. Si vous insinuez ni sagarine, dit Poirot d'un ton neutre. J'ai observe. Sir Reginald repoussa sa chaise. Vous me pardonnerez, Monsieur Poirot, mais j'y commence à croire que vous prenez plaisir à crier du drame là où il en a pas. Poirot le regarda fixement. Monsieur, le drame a déjà commencé. J'y refuse simplement de produire avant le dénouement. L'inspecteur Colville arriva plus tard dans la matinée, convoqué par Poirot. Il regarda avec intérêt. Poirot exposa les faits tels qu'ils s'y présentaient, non pas des conclusions, mais des observations soigneusement ordonnées. Le sac amène, dit Poirot, passé, pas laissé Thomas. Le télégramme envoyé à une époque où voyageait du Hertfordshire à Londres sans prévenir aurait été difficile, mais pas impossible. Le billet trouvé là où Elina n'avait pas l'habitude d'aller, et enfin son comportement. Le comportement de qui? Demanda Colville. Celle de tout le monde, répondit Poirot, mais surtout celle de Monsieur Markham. Julien s'y raidit. J.I. était parfaitement transparent. Poirot inclina la tête.
vous avez été constant. Reasonable sera en soi esti remarkable. Quand vous français les sauces, vous croyez que ma gamelle effrayée au point qu'elle les enfui. Poirot haussa légèrement les épaules. C'est l'interprétation évidente. Julien est empressé de répondre exactement. Je le regrette profondément, mais c'est tout. Poirot tourna son regard vers lui. Dites-moi, monsieur, la nuit où il a disparu, à quelle heure exacte vous êtes-vous retiré? Dix heures répondit Julien sans tarde. Poirot acquiesça. Êtes-vous en avez pas quitté votre chambre ensuite? Non. Poirot sourit d'un air contrit. C'est regrettable. Julien plissa les yeux. Pourquoi? C'est parce que, dit Poirot d'une voix douce, dix heures quinze, quelqu'un a téléphoné de cette maison. Quand vous s'y redressa, téléphoné. Oui, un appel était passé vers Londres. Et l'opérateur le confirme. Julien fronça les sourcils. GNN size rien. Poirot consulta ses notes. Et l'appel était passé depuis le petit téléphone du couloir de l'EST. Hastings sentit une impression à la poitrine. Si était dangereusement prise de la chambre de Lina. Et qui d'autre, poursuivit Poirot, avait une raison d'utiliser si téléphone à cette heure-là. Ami Denton s'y raidit. Philippe lança un regard noir à Julien. J'ai été dans ma chambre, dit Julien. G.T. elidit. Poirot écarta les mains, naturellement. Quand vous laissez éclater la gorge, Monsieur Poirot, si Markham est notre homme, quel est le crime, intimidation, cruauté émotionnelle? Poirot soutenait son regard. Peut-être, ou peut-être quelque chose de plus. Et Julien laissa échapper un petit rire. C'est absurde. Le regard de Poirot est adouci. Monsieur, vous êtes très prompt à endosser la responsabilité faute chose. Si après midi-là, l'ambiance tends la salle basculer nettement contre Julien Markham. Les domestiques chachataient. Les regards de Ami Denton s'y firent ouvertement hostiles. Sir Reginald, malgré son saution affichée en public, garda ses distances. Même Lady Violet, lorsque Julien lui adressa la parole, répondit avec une politesse laconique. Plus tard dans la journée, Hastings croisa Julien Seul dans la salle de billard. Elham, le visage crispé, fixait le tapis vert. Il s'y retournant contre moi, dit Julien avec amertume. Hastings hésita. Vous devez comprendre, il est difficile de n'y pas s'y poser de questions de GLMIs. Rétorquait Julien, puis, plus doucement, ou du moins, le croyais. Hastings l'observa. De Lina est-il déjà menacé de révéler quelque chose? Julien leva brusquement les yeux d'exposer. Hastings rougit. Je voulais simplement dire que parfois les gens prennent la fuite parce qu'ils savent quelque chose. Le visage de Julien s'y durcit. De Lina n'y savait rien d'important. Si soir-là, Poirot demanda tout le monde de s'y réunir au salon. Son attitude était affable, mais Hastings sentait la froidure qui s'y cachait derrière. Nous allons revoir. Dit Poirot d'un ton aimable et la théorie du vol volontaire, et il arpentait lentement le foyer. Mademoiselle Lina, sa person's news, quitte sa chambre après 9 heures et demie. Elle prend des vêtements choices. Elle laisse sa bague. Elle sort par la fenêtre. Elle s'y dirige vers le chemin de Harwich. Elle abandonne son sac à main. Elle part pour Londres. Elle envoie un télégramme, et il s'arrêta. C'est une histoire charmante. Philippe Ashcombe prit soudain la parole. Vous en croyez pas? Poirot lui sourit. J'y crois qu'il est incomplète.
Sir Reginald reconnaît, quest si qui manque, le Poirot lever undoiged, la poor, le silence retombe, et une femme ni fuit passe la marriage sans terreur poursuivit Poirot. Important le départ de l'inerie esti empreinte de commis, délibéré, presque prévenant, la mamie Denton murmura, tel en était pas commis. Poirot s'y retourna, était-elle paniquée, madame? La mamie Denton hésita, non, paniquée, non. Poirot acquisa, the laws elle fad convaincu, et Julien laissait échapper un rire aimer, that to disquest y était moi. Poirot le regarda fixement. Vous êtes le suspect evident, monsieur. C'est précisément pourquoi j'ai en doubt. Et un murmure parcourut la pièce, et le suspect evident poursuivit Poirot. Il était un cadeau pour le coupable. Il attire l'attention. Il absorbe les soupçons. Il recherche les ordres. Sir Reginald s'y remua avec inquiétude. Poirot croisa les mains derrière son dos. A news Devon's church heureux, place tard dans la soirée. Hastings rejoignit Poirot dans le jardin. Vous n'y croyez pas que ma camarade fête. Déclaré Hastings, Poirot c'est quoi la tête? Non, il y est trop prompt à accepter une culpabilité inoffensive. Si en est pas le comportement d'un muetrier, ni même celui d'un homme qui cache un terrible secret. Over laws quit. Poirot leva la main. Patience, mon ami. On nous a servi de l'erreur. Il faut maintenant s'y demanda qui est la placé là. Hastings jetta un dernier regard aux fenêtres illuminées du manoir de Larchfield. À l'intérieur, quelqu'un observait. Et cette personne, il en eut soudain la certitude, avait très peur. Chapitre 6. En indes dans les places petites détails, Hercule Poirot avait souvent fait remarque généralement un auditoire comprenant un inspecteur sceptique ou un Hastings impatient que les grands crimes n'y s'y traitent pas par de grands gestes, mais par des brutaux, un mort mal placé, une habitude trop fréquente, un détail si insignifiant que l'esprit coupable élargit complètement. C'est une chose si insignifiante qui occupait les pensées de Poirot le matin du 6e jour. Le capitaine Hastings n'y le trouva pas dans la maison, mais assis sur un banc de pierre thus, à côté de la roseraie, sans chapeau passé. Précisément, à côté de lui, ses mains gantaient joints tandis qu'il fixait non pas les fleurs, mais le chemin de gravier au-delà. Vous êtes levé tard, remarqua Hastings. Poirot hocha la tête sans lever les yeux. J'y sauvetais voir le jardin tel qu'il était au matin. La lumière change la vérité. Hastings, elle révèle si que l'obscurité dissimule, et dissimule si que l'obscurité révèle. Hastings, habitué de telles déclarations, attended. De quel jura demande soudain Poirot. Le sac amain est-il été retrouvé? Et enfin d'après-midi, répondit Hastings, le lendemain de la disparition de Lina, et par qui? D'un villageois, un garçon, j'y crois. Poirot esquisse un sauraille, oui, est-il promené son chien, oui, Poirot s'y retourna enfin. Cela n'y vous intéresse pas? Hastings fronça les sourcils. Pourquoi le devrait-il? Poirot désigna le chemin du doigt avec Saucan. Si chemin y est rarement emprunté en journée. Il y est value accidenté et n'y mis no part important, à moins de Bois-Wallo, que la rivière soit une certaine distance. Pourtant, le sac à main était placé là où on pouvait le retrouver. Placé, répéta Hastings. Poirot acquisa. Soignousement, c'est une pierre. Ni laissé Thomas, ni jeté, réfléchissez à nouveau. Ils rentrent ensemble à la maison. Poirot s'arrêta dans le couloir. Elle est out. Vous entendez ça? Demanda-t-il.
Hastings, France les saucils, anon, of exactement dit Poirot. Un mason silencius ravel says rhythms, on apprend qui si leave taught, qui es attard, qui bouge quand il si croit invisible, dans la bibliothèque. Poirot demanda une nouvelle fois à voir l'horloge de la maison, une heure de piece en acadou qui sonnait les cordes de Hura. Il la compara à sa propre montre, puis à celle de Hastings, à 3 minutes. Vite, murmura Poirot, et alors? Poirot sourit. Oh, Hastings, que dire donc? Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Emma Margaret Fielding, le secrétaire de Lady Violet. Elle portait un dossier de correspondance et affichait une expression d'anxiété contenue. À Monsieur Poirot, dit-elle, Lady Violet si demandait si vous souhaitez consulter les comtesses de la maison. Il voyait plusieurs irrégularités. À les yeux de Poirot et s'illuminant, mais bien sûr, mademoiselle, et la régularité en est rien d'autre que l'ordre qui refuse de s'y confesser, et ils examineront les comtesses dans le salon privé de Lady Violet. Hastings, qui n'avait que le sens des chiffres, observa Poirot tracer des colonnes au crayon, hochant parfois la tête ou fronçant les sourcils. Le voilà finit par dire Poirot. Des payments à une société londonienne discrète, mais réguliers, à Lady Violet si rédit, et l'argent de poche de Morphil. Poirot inclina la tête, et en effet, et elle retirait une somme importante 3 semaines avant le mariage. As we répondit rapidement Lady Violet. Elle était des articles de trousseau. Poirot sourit doucement. Bien sûr, mais Hastings remarqua que Poirot n'y avait pas noté. Très tard dans la matinée, Poirot fit une demande curieuse. Il demanda aux domestiques de lui retracer leurs déplacements habituels la nuit de la disparition de Lina, où ils s'y trouvaient, à quelle heure ils ont emprunté quels couloirs. Cette requête provoqua une certaine confusion, mais Lady Violet elle approuva. La bonne Emily Reeves a montré son itinéraire depuis l'escalier des domestiques jusqu'à la cuisine dix heures. Jeannie me suis pas approché de la chambre de Lashcombe. Et-elle insisté? Poirot acquiesça. Êtes-vous en avez rien entendu? Non, monsieur. Le valet de Pi Thomas admis être passé par le couloir de Elias depuis après 10 heures. J'y vérifiais les fenêtres, et-il dit, Mademoiselle Fielding me l'avait demandé. Poirot releva brusquement la tête. Mademoiselle Fielding, Margaret Fielding rougit. Oui, Lady Violet s'aurait assurée que tout était en sécurité. Poirot hocha la tête pensif. Et le téléphone. Thomas fronça les sourcils. Jeannie et la avait pas remarqué. Poirot sourit. Bien sûr que non. Cet après-midi, Poirot demanda à Hastings de l'accompagner au village. Ils marcheront lentement, Poirot observant tout les devantures des magasins, et l'auberge, le petit bureau de poste. À la gare, Poirot s'entretint longuement avec le chef de gare, un homme loquace et désireux de rendre service. Une jeune femme voyageait-elle sur la nuit en question? Demanda Poirot. Le chef de gare s'y gratta la tête. Il voyait plusieurs dames, difficiles à dire. Le regard de Poirot s'aiguisa. Quelqu'un semblait-il en détresse. Et el homme cita. Non mais maintenant que vous le mentionnez, il voyait un monsieur qui était sans billet assez tard. Un gentleman. Oui, direction Londres, payé en espèces. Poirot sourit. Quelle heure? Just avant 10 heures. Poirot le remerciait si détourné. Vous pensez que le billet en était pas celui de Lina?
le déclaré Hastings, Poirot acquisa. G. pence queliner in est parcelle du tau de la guerre. The laws pourquoi le billet. Poirot si te pote la temp. Force piste. Seul le chemin du retour. Poirot es arrêta brusquement. Hastings, dis-tu, where penses vous de el fielding? Hastings crigne des you. La secrétaire de Lady Violet. Elle est compétente. Oui, capable. Efficace. Observateur. Net. Poirot solid. Et totalement ignoré. Si soit là. Poirot dîne tranquillement avec Lady Violet et sa secrétaire. Il engagea une conversation polie avec Miss Fielding à propos de Londres, de la comptabilité et de son travail. Vous êtes avec Lady Violet depuis quelques années, dit Poirot. 5, répondit M. Fielding. Et haven't. J'ai été employé à Londres, à Poirot acquisa. Vous restez très commis sous pression. Mademoiselle, elle esquisse en sauraille. On apprend elle était. Après le dîner, Poirot demanda à revoir les effets personnels de ligne. Dans son bureau, il examina son papier à lettres, papier monogrammé, envelopes, sur cachette. Poirot choisit une enveloppe et la tinte à la lumière. Two voix, Hastings, a murmure-t-il, le filigrane. Hastings plissa les yeux. Et alors, a si papier était à Londres récemment. Mais le télégramme dit Poirot d'une voix douce. Le télégramme. Il compara l'enveloppe formulaire de télégramme laissé par l'inspecteur Colville. S'ils sont assortis, dit Poirot à voix basse. Alors ligne Poirot secoua la tête. Dès l'écriture des lettres de ligne est arrondi, soigné. Le télégramme est abrupt, brusque. Chacun rédige ses télégrammes différemment. Oui, acquisa Poirot, mais les gens si révérend aussi lorsqu'ils prétendent être quelqu'un d'autre. Si soit là, Poirot fit un dernier tour de la maison. Il s'arrêta prise du téléphone de l'Est. Il décrocha le combiné et écouta le léger verdomment. 3 minutes rapidement, murmura-t-il à nouveau. Hastings fronça les sourcils. Vous revenez sans cesse. Poirot raccrocha doucement. Car, mon ami, 3 minutes, c'est une éternité pour quelqu'un qui doit paraître heureux. Il s'y tourna vers Hastings, le regard soudain grave. Quelqu'un dans cette maison, dit Poirot, ni savait pas quelqu'un si Marie. Quelqu'un d'autre savait quel disparais. Mais pas quel mur et une troisième personne assurait que nous croyons qu'elle était in fuisiule. Hastings ressented un frisson. 3 personnes. Poirot esquissa un sourire. Ah! Hastings, dans les mystères du cœur, il voit en tauges au moins 3. Il jeta un coup d'œil vers l'escalier ombragé. Était un dieu. Adjouta-t-il doucement, vint à commettre une telle petite erreur. Un léger brute parvint du couloir supérieur. Une porte qui s'y refermait trop doucement. Le sourire de Poirot est accentué. Les petites cellules crises. Murmura-t-il, sont satisfaites. A chapitre sept. Le toil des fils cachés le léger clic de la porte qui s'y refermait. Dans le couloir élevé résonna longtemps dans l'esprit de Hastings. Bien après que Poirot eut balayé d'un murmure énigmatique de satisfaction, il voyait quelque chose de profondément troublant dans l'idée que, même si instant, tandis que la femme les accrochait à ses explications soigneusement élaborées, la vérité s'y déplaçait silencieusement, délibérément juste hors de vue. Poirot dormait bien cette nuit-là. Hastings, en revanche, restait éveillé des heures durant, repassant en boucle des bribes de conversation
des regards échingues, des silences trop longs pour être naturels, lorsque le matin arrive enfin. Il apporte non pas un sentiment éclaté, mais une sensation de pression croissante, comme si le manoir de Larchfield lui-même s'y refermait sur lui. Poirot, frais et impeccable comme tauges, appela Hastings dans le petit salon de petit déjeuner. Lord Hughes annonce-t-il ainsi versant un café avec une précision chirurgicale. Nous allons enlever le vernis des apparences. En dessous, vous trouverez un comment dites-vous en anglais, le linge, il qui en est pas destiné être redolé au grand jour. À vous croyez, dit lentement Hastings, que la disparition de l'inerie est liée à des secrets plutôt que la seule pour. Poirot sourit. La pour n'est tauges des secrets. Commençons. La première fil que Poirot choisit de tirer appartenait à Philip Ashcombe. Ils le trouveront dans la bibliothèque. C'est son bureau. Ses livres rangés avec une méticulosité obsessionnelle. Il leva les yeux, visiblement inquiet, lorsque Poirot entra. Monsieur Ashcombe, dit Poirot avec bienveillance, vous êtes un homme d'intelligence, vous attachez de l'importance à la vérité, n'est-ce pas? Philippe hésita. J'ai accordé une grande importance à la précision. Poirot inclina la tête. Excellente réponse. Alors, soyons précis ensemble. Il laissa en face de Philippe. Les mains joints. Tu vis à Cambridge, tu étudies la philosophie morale. Oui, important. Poursuivit Poirot. Vous revenez à contre-coeur. Pourquoi? Philippe s'y redit. Obligation familiale. Poirot esquissa un sourire. C'est une réponse, pas une raison. Un silence pesant est installé entre you. Vous aimez beaucoup votre cousin, dit Poirot. Oui, faisais affectueux pour s'y confier à toi. Philippe serra les doigts sur le bord du bureau, till il était dessus. Et Poirot s'y pencha légèrement en avant, reste gens sus parlant, surtout lorsqu'ils ont pour. Philippe a perdu son sang-froid, légèrement certes, mais suffisamment. Elle était malheureuse. Finit-il par dire, plus que quiconque n'y le pensait, malheureuse à cause du mariage. Oui, elle dit pourquoi. Philippe déglutit. Elle craignait de voir comme une erreur. Poirot acquiesça. Une crainte courante, mais la poursuite n'y fait pas disparaître une femme aussi complètement. Le regard de Philippe s'y porta sur la porte. Poirot suivit calmement la phrase. Vous avez peur de trahir quelqu'un. Philippe ferma brièvement les yeux. Dit le lui et I promise. La voix de Poirot était douce. Deline en est plus là pour être protégée par le silence. Les suppose de Philippe est suffisamment. Elle pensait que Julien cachait quelque chose qui le perdrait si c'était découvert. Hastings s'y pencha en avant. Elle vous a dit quoi? Philippe secoua la tête. Non, sûrement qu'elle s'y sentait à pied gai, que si elle allait passer, elle deviendrait complice. Poirot s'y rassit. Merci, monsieur. Cela suffit amplement pour le moment. En quittant la bibliothèque, Hastings expira lentement. Encore Julien. Poirot secoua la tête. Peut-être, mais les secrets ont leur fâcheuse tendance à s'y ramifie comme des racines sous terre. Le duc se fit les mines à Mamie Denton. Ils allons trouver dans la chambre de Lina, en train de traire du linge avec une précision mécanique. Vous êtes dévoué à Lina, dit Poirot. Mamie Denton n'y lève pas les yeux, et j'ai été responsable d'elle. Poirot l'observa attentivement. La responsabilité est un lourd fardeau. Elle nous oblige à agir. Elle s'y redit. Coincenez-vous?
Poirot fit ungest circulaire ordre de la piece. Vous étiez sans tuteur lorsque son mère était occupée. Vous avez fasciné ses habitudes, ses silences, les mains de Mme Denton tremblant légèrement. Delina vous est-il déjà demandé de l'aide? Demande Poirot. La voix de Mme Denton était fragile. Elle m'a demandé comment on put refuser un destin qui nous était imposé. Hastings reprit sans souffler. Et quel lui avez-vous dit? Demande Poirot. Mme Denton plia un drap avec une force inutile. Le devoir doit primer sur le désir. Poirot hocha lentement la tête. Une dure leçon. Les yeux de Mme Denton s'illuminent. Une nécessité. L'honneur en était pas en forme. Le temps de Poirot si fit place incisif. That vous avez donc décidé d'être fort pour elle. De Mme Denton si retourne enfin. Si l'honneur est infui, c'est parce qu'elle manquait de détermination. Poirot soutenait son regard. Madame, les personnes qui manquent de détermination n'y laissent pas derrière elles désillusions soigneusement construites. Elle en a rien dit. Au moment de leur départ, Hastings murmura. Tu crois qu'elle en cette place? Poirot acquiesça. Elle sait si qu'elle ne craignait, mais pas comment cette crainte était dissipée. Le troisième fil facturé avec la place légère des tâches. Mademoiselle Margaret Fielding, Poirot l'invita à s'y promener avec lui dans le jardin cet après-midi. Hastings suivit discrètement à distance. Vous êtes indispensable, Lady Violet. Fit remarque Poirot d'un ton badin. Fielding soured Parliament. G fais de mon mire. Vous guérez la correspondance, les finances, les rendez-vous. Oui, Poirot s'arrête prise de la haie divs. Vous avez envoyé en likewise vérifier les fenêtres de l'alias la nuit de la disparition de Lina. Fielding en a pas hésité. Oui, vos dixures, oui, Poirot acquiesça. Vous êtes précis, il faut de l'être. Poirot s'y tourne complètement vers elle. Vous êtes de Londres. Oui. Vous connaissez bien le bureau de télégraphe, un léger tremblement, une toute petite contraction au-dehors des yeux. Quiconque vécu le directeur, dit-elle d'un ton égal. Poirot sourit. En effet, et toute personne antexes au papier de lettres de Lina. L'expression de Fielding est restée impassible. G gère les approvisionnements ménagers. Poirot inclina la tête. Bien sûr, ils reprennent leur marche. Dites-moi, mademoiselle, demande Poirot d'un ton léger. Il ne reste-t-elle jamais confiée à vous? Fielding marque une pause. Elle m'a posé des questions pratiques. Tel que, combien de temps faut-il pour atteindre Londres? Vous si loge si elle en saurait ni pas être retrouvé. Hastings ressented un frisson. Et quel conseil aimez-vous donner? Demanda Poirot. La voix de Fielding était passée. La fuite crée plus de problèmes qu'elle en résout. Poirot esquissa un sourire. Sage conseil. Ils atteignirent la lisière du jardin. Poirot s'arrêta. Mademoiselle, dit-il doucement, de l'honneur est-il quitté cette maison volonté? Pour la première fois, Fielding hésita. G crois qu'elle l'a fait. Dit-elle prudemment. Poirot acquiesça. Quoique en est pas savoir. Et il inclina poliment son chapeau. Merci pour votre temps. Si soir-là, Poirot réunit Hastings dans sa chambre. Et l'image, dit Poirot en ranging ses notes, devient plus clair. Vous croyez qu'elle est volonté? Déclaré Hastings. Oui, et qu'elle a été aidée. Oui, par qui? Poirot joignit les doigues en point.
par quelqu'un qui comprenait ça pour mais aussi par quelqu'un qui avait besoin de sa disparition pour une autre raison. Du chantage. Sagara Hastings, Poirot sourit d'un air approbateur. Ah, vous voyez, vous apprenez, Julien, peut-être quelle honor elle-même possédait le pouvoir de détruire quelqu'un et que cette personne n'y pouvait pas lui permettre de parler. Hastings froncerait ses mais si Elena se vit le regard de Poirot et s'aiguisa. Le danger n'est donc pas passé, il y est dit simplement reporté, et on frappa à la porte. Thomas, le valet de paille, s'y tenait dehors, pale et inquiet, et Monsieur Poirot, dit-il, il voyait eu un incident dans l'est, Poirot s'y leva aussitôt, et montres-moi, et il suivirent Thomas jusqu'au couloir prise de la chambre de Lina. Le combiné téléphonique était décroché. Ça sonnait. Numéro Thomas. Mais quand j'y suis réveillé, il n'y avait personne. Poirot décrocha lentement le combiné. La ligne était coupée. Il l'a remplacé avec un soin méticuleux. Quelqu'un, dit Poirot à voix basse, commence est impatient. Hastings ressentit une certitude soudaine et glaciale. Quel que soit le secret qu'Elena Ashcombe découvert, il n'y s'y contentait pas de rester infouillé, et avant que Poirot en ait terminé, il faudrait rendre des comptes. Chapitre Hewitt, le point de rupture, le combiné téléphonique, repoussé sur son socle avec la précision habituelle de Poirot. Semble retomber dans le silence avec une obéissance presque forcée. Pourtant, Hastings n'y pouvait s'y défaire de l'impression que s'y appelle quelqu'un soit erroteur et la vérité d'un avertissement plutôt qu'un message. Un signe que le fragile équilibre qui régnait au manoir de Larchfield commençait à s'y rompre. Poirot s'attarda longtemps dans le couloir de l'est, bien après que Thomas, le valet de paille, s'y soit retiré. Vous remarquez, Hastings, dit-il doucement, que le téléphone n'y sonne que lorsque quelqu'un s'y croit inaudible. Vous pensez qu'elle appellétait destinée à Lina? Demanda Hastings. Poirot esquisse un sourire. Non, mon ami, j'y crois que c'y était pour news. Ils retournèrent dans la chambre de Poirot, où il était assis à son petit bureau et réorganisait ses notes avec un soin délibéré. La tension montait, murmura-t-il, ce qui signifie que la confiance de quelqu'un diminue. Et qui? Insiste Hastings. Poirot n'y répondit pas directement. Au lieu de cela, il s'y leva et prit son chapeau. News verrons Lady Violet laissera dans son salon privé une petite pièce bénée de sol donnant sur les jardins à la française. Elle paraissait serene, mais Hastings remarqua les cernes sous ses yeux et l'agitation de ses mains sur ses genoux. Monsieur Poirot, dit-elle, avez-vous appris quelque chose sur ma fille? Poirot soutenait son regard. J'ai appris, madame, qu'il n'est pas la créature fragile que tout le monde croit. Lady Violet tressaillit. Vous trompez, Poirot secoua doucement la tête. J'y pense qu'il n'était pas forte que vous n'y le vouliez croire. Lady Violet perdit son sang-froid. J'y savais sûrement la protéger. Et la protection, dit Poirot à voix basse, put devenir une prison. Et un silence s'installa entre eux. Dites-moi, poursuivit Poirot, Elena vous est-elle jamais fait part directement de ses doubts? Lady Violet hésita. Elle était indirecte. Poirot acquiesça. Et lorsqu'elle retirait de l'argent de son compte, et-elle expliqué pourquoi elle dit qu'elle savait être indépendante. Poirot s'y pencha légèrement en avant. Avez-vous déconseillé cela?
a wee rapended dousement Lady Violet, a une femme mariée en a pas besoin d'une telle liberté. Poirot et l'observer, et si Elena vous avait dit quel ça était romper les fiançailles, Lady Violet serait les powings, elle aurait provoqué un scandale. Poirot inclina la tête. Exactement. Hastings ressentit une lucidité soudaine et troublante. Elena Ashcombe n'avait pas été entourée de malice, mais de tenses inflexibles, suffocantes. Madame, dit Poirot d'une voix douce, avez-vous aidé Elena à partir? Lady Violet le regarda avec horreur. Non. Poirot accepta le démenti d'un signe de tête. J. vous crois. Un soulagement léger illumina son visage, mais sûrement brièvement cependant, adjouta Poirot. Vous soupçonnez quel pourrait essayer. Lady Violet n'y dit rien. Poirot s'y leva. Merci, madame. Le point de rupture émotionnelle est venu plus tard que Hastings n'y avait prévu. Si était de Mamie Denton, ils la trouvèrent si après-midi là dans la salle de classe, assises raides comme un piquet au petit bureau où Elena avait jadis pris ses leçons. Devant elle s'y trouvait une lettre pliée. Poirot n'y répondit pas immédiatement. Il s'y contenta d'attendre. Finalement, Mamie Denton dit d'une voix rauque, vous savez, N.S.C. passe. Poirot acquiesça. G. size, query ne vous faisait plus confiance qu'à quiconque. Les épaules de Mamie Denton tremblaient. Elle est venue me voir ce soir-là, après le dîner. Hastings inspira brusquement. Elle dit qu'elle n'y pouvait pas aller passer à poursuivre Mamie Denton, qu'elle avait appris quelque chose de vil. Le regard de Poirot s'aiguisa. À propos de Julian Markham, oui, quoi, Mamie Denton déglutit. Elle pensait qu'il était déjà marié en France, que sa première femme était encore en vie. Hastings le fixa du regard. Bigamie, c'est possible, dit Mamie Denton. Ou pire, Elena craignait de s'y rétrouvera prise au piège d'un mensonge qui pourrait la détruire. La voix de Poirot était coming. Et qu'avez-vous fait? Le GUEA dit qu'elle devait parler à son mère, a déclaré à Mamie Denton avec amertume. Elle a refusé. Elle a dit que Lady Violet n'y permettrait jamais que le mariage soit annulé. Poirot hocha lentement la tête. Elena a donc décidé d'agir, et Mamie Denton acquiesça. Les langues coulant in fin sur ses joues. Elle m'a demandé d'aider à partir, et vous élevez fait. Et Mamie Denton baissa la tête. Oui, Hastings fat submergé par l'émotion. Et vous élevez aidé et s'échappa. The J.I. organisé son voyage à Londres, a déclaré à Mamie Denton. GUEA donné de l'argent. GUEA indiqué où loger. Poirot n'y quitta pas son visage du regard. Et le sac à main prise de la rivière. Mamie Denton leva les yeux. Surprise. G in size rien. Poirot acquiesça. G vous crois. Et le télégramme, le G n'y allait pas envoyé. Rapidement déclaré à Mamie Denton. Elena n'y était absolument pas qu'un message soit envoyé. Poirot s'y pencha en arrière. Puis quelqu'un d'autre y est intervenu. Le visage de Mamie Denton s'y déclara. Julien, Poirot n'y répondit pas. Au lieu de cela, il demanda calmement. De quelle heure Elena est-elle quitté la maison? Just après 10 heures, dit Mamie Denton. Par l'escalier de service. C'est un Fielding qui a ringé ça. Hastings s'y figia. Mademoiselle Fielding, the Mamie Denton semblait bouleversée. Elle dit qu'elle aidait Elena, qu'elle comprenait. Les yeux de Poirot brillèrent. Oui, elle a très bien compris. Ce soir-là, Poirot réunit de nouveau Hastings dans le jardin.
était si resera, a déclaré Hastings, oui, répondit Poirot. Nous sommes arrivés à la vérité émotionnelle. Il ne voulait fuir, et même Denton l'a aidé. Fielding a facilité sa fuite, et alors où est dit le crime, demande Hastings. Poirot s'y tourne vers lui d'un air grave. Celle-ci situe entre l'intention et l'exécution, et avant que